ආයිබෝවන් ඔබ අතේ තියෙන දුරකථනය ඔබ බොන කෝපි කෝප්පය ඒ හැබදේම ඔබට ලැබුණේ කොහොමද කියලා ඔබ කවදා හරි හිතලා තියෙනවද? අද අපි කතා කරන්නේ ලෝකීය භාණ්ඩ එහා මෙහා ගෙන යන ඒ නොපෙනෙන සංකීර්ණ ජාලය එනම් සැපයුම් දාම කළමනාකරණය ගැනයි. Welcome. Have you ever really thought about how the phone in your hand or the coffee you're drinking actually got to you? Today, we are digging into that invisible, complex network that moves goods around the world. We are talking about supply chain management, and we're about to pull back the curtain on how it all works. Let's jump in. අපි සරල ප්‍රශ්නයකින් පටන් ගමු. හැබැයි මේකේ උත්තරය හිතනවට වඩා සංකීර්ණයි. ඔබ අඳින ඇඳුම් එන්නේ කොහෙන්ද? Let's kick things off with a question that sounds simple, but the answer is anything but. Where do your clothes come from? And now, the answer isn't just from the store. The real answer is a journey that crisscrosses the globe, involving dozens of different steps and companies. උදාහරණයක් විදිහට ඩෙනිම් කලිසමක් ගනිමු. ඒකේ ගමන පටන් ගන්නේ කපු වගාවකින්. ඊළඟට ඒ කපු ඩෙනිම් මෝලකට ගිහින් රෙදි බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදකයෙක් ඒක මහනවා, බෙදා හරින්නෙක් රටට ගේනවා. අන්තිමට තමයි ඔබ ඒක දකින කඩේට එන්නේ. So just take a simple pair of jeans, for example. That journey starts way back on a cotton farm. From there, it goes to a denim mill to be turned into fabric. And then, it's off to a manufacturer who actually sews the jeans. After that, a distributor brings them into the country, and only then do they finally land in the retail store where you see them. Every single one of those steps is a crucial link in the chain. ඉතින් අර ඩෙනිම් කලිසමේ ගමන මතකද? ඒ හැම පියවරක්ම, ඒ හැම හුවමාරුවක්ම කළමනාකරණය කරන එක තමයි සපයුම් දාම කළමනාකරණය කියන්නේ. අපි දැන් මේ මූලික සංකල්ප ටික පැහැදිලිව තේරුම් ගනිමු. Okay, so remember that whole journey of the jeans? Well, managing every single one of those steps, every handoff, every single piece of the puzzle, that is what supply chain management is all about. So let's break down exactly what that means. විධිමත්ව කිව්වොත් සැපයුම් දාමයක් කියන්නේ අමුද්‍රව්‍යවල සිට පාරිභෝගිකයා දක්වා භාණ්ඩ හා සේවා ගලා යාමට සම්බන්ධ සියලුම පහසුකම්, කාර්යයන් සහ ක්‍රියාකාරකම් වලටයි. ඒ කියන්නේ සැපයීම, නිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම කියන ක්‍රියාවලි සියල්ලම එකතු වුණාම. Formally speaking, a supply chain is the whole shebang, all the facilities, all the functions, every activity that's part of the flow of goods from raw materials all the way to you, the customer. It's really about three core processes. You have to source it, make it, and deliver it. එතකොට සපයුම් දාම කළමනාකරණේ එමත් නැත්නම් SCM කියන්නේ ඒ භෞතික ගමන සම්බන්ධීකරණය කරන මොළය වගේ. මෙහිදී කළමනාකරණය වෙන්නේ භාණ්ඩවලටත් වඩා එහා සම්බන්ධ තොරතුරු ප්‍රවාහයයි. So if the supply chain is the physical journey, then supply chain management, or SCM, is like the brain coordinating that entire trip. And here's the most important part. SCM is less about managing the physical goods and more about managing the flow of information through the chain. The goal is to get everything synchronized so you can respond to what customers actually want, all while keeping costs as low as possible. හැබැයි මේක හැම විටම භෞතික භාණ්ඩ ගැනම නෙමෙයි. සේවා සපයන ආයතනවල සැපයුම් දාම වෙනස්. ඒව රඳා පවතින්නේ මානව සම්පත් සහ ආධාරක සේවා මතයි. But you know, this isn't always about physical stuff. Think about service providers, like a hospital or a consulting firm. Their supply chains are totally different. They're not focused on the flow of goods, but on managing human resources and support services. And honestly, that can be way harder to manage. මේක අපිව ගෙන්නේ SCM වල තියෙන ලෝකම අභියෝගය. ඒකට කියන්නේ බුල් විපාචරණය කියලා. මේකේ හරය තමයි අවනිශ්චිතතාවය කළමනාකරණය කිරීමේ ප්‍රශ්නය. And this brings us right to the single biggest challenge in SCM. It's a phenomenon called the bullwhip effect, and at its core, it's all about one thing, dealing with uncertainty. SCM හේ ප්‍රධාන ඉලක්කය තමයි පාරිභෝගික ඉල්ලුමේ තියෙන අවිනිශ්චිතතාවයට මුහුණ දෙන ගමන් අනවශ්‍ය විදිහට වියදම්කාරී තොග ගබඩා කරගන්නේ නැතුව ඉන්න එක. මේ අර්ථයෙන් බැලුවම තොග කියන්නේ අවිනිශ්චිතතාවයට එරෙහි රක්ෂණයක් වගේ. The whole point of SCM is to react to the unpredictable whims of customer demand without creating massive, costly piles of inventory you don't need. You can think of inventory as a kind of insurance policy against uncertainty, but it is a very, very expensive policy to have. බුල් විපාචරණය කියන්නේ මෙන්න මේකටයි. සිල්ලර විලඳාගේ ඉල්ලුමේ ඇතිවෙන සුළු වෙනසක් සපයුම් දාමේ දිගේ උඩහට ඒ කියන්නේ බෙදා හරින්න නිෂ්පාදකයා දක්වා යන විට විශාල විකෘතියක් බවට පත්වීම. So here's what the bullwhip effect is. A tiny little change in demand at the retail store gets distorted and magnified as that information travels back up the chain to the distributor and then to the manufacturer. What starts as a small ripple at the store ends up as a massive tidal wave at the factory. It's total chaos.
ඉතින් මේ බුල්වෙබ් ආචරණයට හේතු වෙන්නේ මොනවද? ප්‍රධාන වැරදිකරුවන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. සාවද්‍ය ඉල්ලුම් පුරෝකතන, මිල උච්චාවචනයන් සහ හිංග කාලවලදී සිලර වෙළඳන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඇනවුම් කිරීම වගේ දේවල්. So what causes this whole mess? Well, there are a few key culprits. You've got inaccurate demand forecasting for one, then there are long and unpredictable lead times. Price fluctuations can cause people to buy weirdly, and you also get inflated orders when retailers panic and order more than they actually need. All of it feeds the beast. ඉතින් ව්‍යාපාර කොහොමද මේ අවුලට මේ අවිනිශ්චිතතාවයට මුහුණ දෙන්නේ? So the big question is, how on earth do businesses fight back against all this chaos? පිළිතුර තියෙන්නේ තාක්ෂණය සහ ඒකාබද්ධතාවය තුළ. මේවා තමයි සැපියුම් දාමේ තොරතුරු නිවැරදිව හා වේගවත්ව ගලා යාමට සලස්වන ප්‍රධාන මෙවලම්. Well, the answer really lies in a powerful 1-2 punch: information technology and tight, seamless integration. These are the tools that allow information to flow accurately and instantly through the entire supply chain. නූතන සැපයුම් දායමේ එකට අලවල තියෙන ගම් එක තමයි තොරතුරු තාක්ෂණය. e-business හැමදේම ඩිජිටල් කරනවා. EDI හරහා හවුල්කරුවන්ගේ පරිගණක කෙලින්ම කතා කරලා එනුම් හුවමාරු කරගන්නවා. RFID tag මගින් භාණ්ඩ තත්ත්වකාලීනව track කරනවා. මේ හැමදේම එකට ගැට ගහන්නේ අන්තර්ජාලයයි. You can really see how all these technologies work together. E-business is the big idea of making everything digital. A huge part of that is EDI, which lets your computer talk directly to your supplier's computer to place orders. Then you have RFID tags, which use radio waves to track where every single item is in real time. And the glue holding it all together? The internet, which enables instant communication with partners anywhere in the world. CPFR කියන්නේ ඒකාබද්ධතාවය සඳහා තියෙන ප්‍රබල උපාය මාර්ගයක්. මෙහිදී සැපයුම් දාමේ හවුල්කරුවන් එකතු වෙලා එකම හවුල් ඉල්ලුම් පුරෝකතනයක් හදනවා. This idea of integration really comes to life with something called CPFR. That stands for Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Instead of every company in the chain making its own guess about future demand, they all get together and create a single, shared plan. It completely changes the game by eliminating the guesswork that causes that bullwhip effect. අපි දැන් තොරතුරු ගලා යාම සක්‍රිය කරන තාක්ෂණය ගැන කතා කළා. දැන් අපි බලමු සපයුම් දාමේ භෞතික පැත්ත. ඒ කියන්නේ සමාගම් කොහොමද ඇත්තටම අමුද්‍රව්‍ය සපයාගෙන භාණ්ඩ එහා මෙහා ගෙනියන්නේ කියලා. All right, so we've covered how technology gets the information flowing. Now let's switch gears and look at the physical side of things. How companies actually get their hands on materials and move the finished goods around. මෙතෙන්දි පාවිච්චි වෙන වචන කීපයක් පැහැදිලි කරගමු. ප්‍රසම්පාදනය කියන්නේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ සමස්ත ක්‍රියාවලියට. ඒකේ වදකට් කොටසක් තමයි sourcing. ඒ කියන්නේ හොඳම සැපියුම්කරුවන්ව තෝරා ගැනීම. ඔබ යමක් Tamanම හදනවා වෙනුවට පිටින් ගන්නවා නම් ඒකට කියන්නේ outsourcing. මේ හැමදේම online කරනකොට ඒක e-procurement වෙනවා. Let's quickly clear up a few terms here. Procurement is just the overall act of buying stuff. Sourcing is the strategic part of that, choosing which suppliers to buy from. If you decide to buy something from an outside company instead of making it yourself, that's called outsourcing. And when you do all this buying over the internet, well, that's e-procurement. Logistics කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රවාහනය සහ බෙදා හැරීමයි. නූතන ලෝකයේ මෙහි ප්‍රධානම සාධකය තමයි වේගය. This brings us to logistics, which is all about transportation and distribution. And in today's world, the single most important driving force in logistics is one word: speed. Everything is built around getting products to customers faster. This is why you see strategies like postponement, where final assembly is done at a distribution center closer to the customer, or vendor-managed inventory, where the manufacturer just automatically restocks a retailer's shelves to cut out delays. භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකකට ආවේනික වාසි අවාසි එක්ක. ට්‍රක් රථ තමයි පාරිභෝගිකයාගේ දොරකඩටම බඩු ගෙනියන්න පුළුවන් නම්‍යශීලීම ක්‍රමය. ගුවන් ප්‍රවාහනය වේගවත්ම ඒ වගේම මිල අධිකමයි. ජාත්‍යන්තරව විශාල තොග ගෙන යන්න අඩුම වේගම් ක්‍රමය ජල ප්‍රවාහනය. නමුත් ඒක හරිම මන්දගාමී. දැන් වැඩියෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ අන්තර්මාදිලි ප්‍රවාහනයයි. When it comes to moving goods, you've basically got a few main options. Trucking is super flexible. It can go pretty much anywhere. Air is the fastest by far, but also the most expensive. Shipping by water is the cheapest for huge volumes, but it is also the slowest. That's why intermodal transport is so huge now. You pack everything in one container that can be moved from a ship to a train to a truck without ever being opened. It's the key to modern global logistics.
ඉතින් මේ හැමදේම ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ සැපයුම් දාමයක් කොච්චර හොඳට වැඩ කරනවද කියන අපි මනින්නේ කොහොමද? Okay, so with all these complex moving parts, how do you actually know if your supply chain is doing a good job? How do you measure performance? අපි ඒකට ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක එහෙම නැත්නම් KPIs භාවිතා කරනවා. ප්‍රධානම දෙකක් තමයි තොග පිරිවටුම, ඒ කියන්නේ ඔබ කොච්චර වේගයෙන් තොග විකුණනවද කියන එක, සහ ප්‍රතිපූර්ණ අනුපාතය, ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික ඇනවුම් වලින් කීයට කීයක් ඔබට ගබඩාවෙන් ඒ මොහොතම දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. We use what are called key performance indicators, or KPIs. Two of the most important are inventory turnover, which basically measures how fast you're selling your stuff, and fill rate. The fill rate tells you what percentage of customer orders you can fulfill immediately from your existing stock. A high fill rate means you have what people want, when they want it, and that means happy customers. ස්කෝ ආකෘතිය කියන්නේ සමාගම් වලට තමන්ගේ සැපයුම් දාමය විශ්ලේෂණය කරලා දියුණු කරගන්න පාවිච්චි කරන සම්මත රාමුවක්. එහි ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි පහක් තියෙනවා. සැලසුම් කිරීම, සම්පත් සපයා ගැනීම, නිෂ්පාදනය, බෙදා හැරීම සහ ආපසු ලබා ගැනීම. There's also a framework called the SCORE model that companies use to benchmark themselves against the best in the business. It breaks the supply chain down into 5 core processes that you need to master: plan, source, make, deliver, and the one everyone forgets but is super important, return. අවසාන වශයෙන් අපි මේ මුරු චිත්‍රයේම ලෝක මට්ටමට ගෙනihin බලමු. ජාත්‍යන්තර සැපයුම් දාමයක් කළමනාකරණය කරනකොට එකතු වෙන අමතර සංකීර්ණතා මොනවාද? Alright, for our last section, let's zoom all the way out to the global level. What happens when your supply chain starts crossing international borders? What new layers of complexity does that add? ඔබේ සැපයුම් දාමය ජාත්‍යන්තර දේශ සීමා තරණය කරන විට සංකීර්ණත්වයේ එකපාරටම ඉහළ යනවා. වැඩි වූ ලේඛන කටයුතු, රටින් රටට වෙනස් වන රෙගුලාසි, තීරුබදු සහ දැඩි ආරක්ෂක අවශ්‍යතා වගේ බාධක රැසකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. The second your supply chain goes international, the difficulty level skyrockets. You're suddenly dealing with mountains of extra paperwork, completely different regulations in every single country, tariffs and duties that can pop up overnight, and much stricter security requirements. Every border you cross is another opportunity for risk and delay. ඉතින් අපි මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්නේ ඔබව හිතන්නට පොළඹවන ප්‍රශ්නයකින්. අපේ ලෝකය වඩාත් සම්බන්ධ වන අතරම වඩාත් අවිනිශ්චිත වෙමින් පවතිනවා. මේ තත්ත්වය තුළ හෙට දවසේ සැපයුම් දාම නොනැසී පැවතීමට අනුවර්තනය වෙන්නේ කෙසේද? So we'll end with a final question to think about. As our world becomes more connected than ever before, but also more uncertain, that core tension of supply chain management just keeps growing. So the real question is, how will the supply chains of tomorrow have to adapt, not just to thrive, but simply to survive?